We are discussing motion sickness, contagious dizziness, malaise, generally considered to be the physiological origin. Is physiological origin. All individual experience with exposed to enough motion stimuli. It should be enough as per your sensitivity. So what happens? Why happens? That is motion sickness. The inner ear that sends the different signals to your brain from those your eyes are seeing, this convey message to your brain that goes in the brain. What inner ear do? I think you have been learned in the anatomy and physiology that inner ear has a function not only about the listening. Yes, it has a function of balancing two semicircular canal that resides in that things. So this auditory mechanism that also help in balancing. So when your ear has some different signal, your eye has some different signal. Yes, but you cannot coordinate because the situation that is changing on both the sides. Otherwise, what happens right now in your posture, your eyes and ears and your surroundings, your perception are in accommodation. Often, your brain gets confused. They create a motion sickness. It is a conflict between the senses. It's a mismatch between eye sees and inner ear perceive. It's a conflicting situation. Mismatching that causes that. Symptoms like nausea, vomiting, I think you have been all aware about. Dizziness, headache, sweats, getting आपको पानी पानी नहीं देंगे, tiredness, drowsiness, and increased salivation. These are the situations. First, it starts with the awareness in the stomach. How it starts? Your stomach start to be awareness about itself. Otherwise, we do not have awareness about those conditions. Then described as a fullness, discomfort in every gastria. That's the first sign. And one more thing in the motion sickness that is known as the Sopite syndrome. That is Sopite syndrome. What is Sopite syndrome? It is a persist for some time that the motion stimuli ended. That means if you still feel nausea, if you still feel drowsiness, if you still having headache, vomiting, even after the completion of the journey, then you remain in that state. Another word that is Marty-Bark. That is a sensation of movement that persists even after cessation of. Mereka ulang, train mati utri ya. So dia sebenarnya train mati. Kami journey dia ત્યારે ઉઠાય. પછી એવું feel થાય. Not even discomfort. There's not even nausea. You have just sensation of swaying in the moving. It's multiple. If it is remain for 3 days or more, it's some worry. You need to consult. We can having a related problem with CNS. The other cause of discomfort should be assessed and should be empirically treated, like current cause of discomfort such as dehydration, sleep deprivation, hunger, hypoglycemia, hypothermia, intoxication, hangover, anxiety, depression, heat and the cold stressor that triggered. So if the situation that worsen that leads to the dehydration even, then you need to go for the treatment. What should you do in that situation? If you feel somewhere anytime a really painful condition, if you feel somewhere, what you should do? Reduce the motion if it is possible.
Sit in front of the car in the middle of the bottle, not go the sideways. I can sit in front. Look straight ahead at a fixed point, such as horizon. That means you should go your vision the distant object. Break the fresh air if possible. Paripolina. Close your eyes and breathe slowly while focusing on your breathing. Focus on your breathing, not outside. Distract the children by taking listening music or singing the song. That is there. Okay. There is perception. Break up the long journey. Get some fresh air, drink water, take a walk. You can take a break in between your journey. That is not possible. You should try ginger. You can take a tablet, some biscuit stream, but you should not do. Do not read or watch a film or use electronic device. Definitely, you will experience, if you are not experienced to the motion sickness, just try the things. While traveling, just at the beginning, just start to look at your mobile. Constantly watch for a few minutes. Definitely, you will feel more nausea. Passage. Not to do any passage. Look at the moving objects such as passing car or rolling. Do not eat heavy meals. Spicy foods. Take alcohol shortly before or during travel, if it is possible. Do not go on a fairground rides if they make you feel unwell. Heavy rides, the experience, नहीं कर पाना. Join the speed line. These are the some do's and don'ts. Now we'll come to the depth. Our brain usually estimate motion based on the combined input from vestibular, visual, and proprioceptive vision. Proprioceptive, these are related to touch, where you are, where the feet are grounded, what is the situation of your body, you are sitting or lying or standing, is mentioned in the proprioceptive receptor to the brain. This similar condition have been called as a seasickness, travel sickness, pairs, and cycle, what I say. So when these inputs are disturbed, vestibular, visual, and proprioceptive, these are confused, mismatching, then you will feel these things. Prevalence is more in the females, especially pregnant. Children below 2 are less susceptible. This is not the why children below 2 years are having less chances. Highest between 3 to 12 years. Less in elderly, especially after 50. We go to our basic thing, the predictive learning. What Sir had been said something, we will go to some emotions which are related to that condition. Which kinds of the emotions you can correlate with the motion sickness? Which form, which situation, which emotions? કયું emotions આપણે motion sickness ને correlate કરી શકીએ? Emotions. Disgust. Definitely. Disgust. Disgust. It is emotions. The psychodynamic understanding view disgust as a powerful, is an ancient and deeply embodied rejection emotion. It is deeply embodied rejection emotion. The insula, the part of the brain, acts as a neurobiological hub that processes the core bodily feeling of a revulsion. The scale sits from simple physical contamination to complex social and moral transgression. Touch થી ખાલી વાત નથી કે આ ખરાબ છે ને આ ડાય નહીં. બાળકને મમ્મી કહે કે મેં ટચ ન કરવો ઠીક ઓકે ત્યાંથી નહીં ઇવન સોશિયલ પણ એ ડીપલી જાય છે.
જેમ કે આ કમ્યુનિટીથી દૂર રહેવું, એરિયામાં ન જવું. This similar condition have been called as a sea sickness, tower sickness. Okay, thank you. The psychodynamic view acknowledged Darwin's argument that disgust originated as a oral gustatory defense. It is gustatory defense. To prevent ingestion of toxins or spoiled food, it is a fundamental rejection response. તો આવ્યું ક્યાંથી ડિસ્ગસ્ટ આપણી અંદર human beings માં evolutionary માં જાઓ તો ક્યાંથી આવ્યું છે? કેમ આવ્યું? કેમ આવ્યું? In earlier situation, કે મળે ખાતા ખબર નથી આ ખવાય ન ખવાય તો એવા પ્લાન્ટ્સ એવી વસ્તુ ખાઈ લે પછી શું થાય? પોઈઝનિયસ હોય તો વોમિટિંગ, વોમિટિંગ થાય તો થ્રો આઉટ, અને ઘણા પોઈઝન તો ન્યુરોટોક્સિક એ ખવાઈ જાય તો ડિસઓરિએન્ટેશન, કન્ફ્યુઝન, કન્વલ્ઝન, કોમા. તો એવા વસ્તુ જે પોઈઝન કરી શકે, પોઈઝનિયસ કન્ડિશન આવી હોય, then our DNA passes this blueprint gradually from our ancestors. હવે કઈ વસ્તુ આવી જાય ને, just throw this thing. This is not a good for me. It created emotion of disgust in the human beings. Insula બધું રેકોર્ડ કરે, કયો ટેસ્ટ ભાવે છે કયો નથી ભાવતો, ખાસ કરીને posterior part of the insula ની પાસે memory છે. And you know that the many kinds of the memory that we do not have to only ourselves, we pass to our generation. So the toxicity, the kinds of the situation created by this substance that created the emotions of the disgust, it is related to the poisoning. If you are a patient of a stomach cancer, you can think about disgust. At the highest level, even you think about the delusion poison. You can think, not always. We have to consider all aspects. These are rejection situations, basically. These are the some graph presentation that how we develop this upper level. How we move more and more higher. It contains a range of a state with varying intensities from the mild dislikes to intense loathing. All the states of the disgust are triggered by feeling that something is aversive, repulsive, and or toxic. Toxic. ક્યારેક માણસો પ્રત્યે ટોક્સિક કંડિશન, અને આ એવી કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ કરી શકે જે બોડીમાં કેટલા ડિઝીઝ ક્રિએટ કરી શકે અને કેટલા કન્ફ્લિક્ટ જનરેટ કરી શકે. આ ઇમોશન્સ ને કારણે કેટલા કન્ફ્લિક્ટ તમારી અંદર રજિસ્ટર થાય, ડિઝીઝ થાય. The starts from simple dislike, move to aversion, distant, repugnance, then to revulsion, abhorrence, and loathing. I will go over each things in detail. Miasmatic perspective. Dislike. What is dislike? A simple feeling of wrong right. Dislike. Another doctor. Not like. It is a solid thing. Even you can convert certain exposure, you can be in a state to like something, even you dislike, can be modified. Aversion. How do I say? The feeling of dislike with desire to avoid.
dislike ખાલી નથી. Dislike ની સાથે આ નથી જોતું એ પણ વાત આવશે. Desire to avoid. પ્રેક્ટિસમાં આ વસ્તુ ન મૂકતા. I was too sweet, I was too spices. You avoid more than this step. You have a rubrics related to all these things, and you can think in a certain situation. We'll go in detail, go in more higher. The feeling of dislike will consider unpleasant or offensive. Now you consider it is unpleasant. It is fixed. It is registered permanently. અહીંયાથી થોડું થોડું હવે આગળ લઈ ગયું. શું પૂછે આપણે? Unpleasant, offensive, repugnance. વધારે પડતું. સખત તણતું. એને દૂર જ કરવાની. How the journey goes from the psychosis to syphilis. And this revulsion, we go towards the syphilis. Psychosis ની અંદર એક ફિક્સ સ્ટેટ ક્રિએટ કરી લીધું કે આપણે ભાવે જ નહીં. મને પીઠ ભાવે જ નહીં. ભલે તમે લાડુ બનાવીને આપો પીઠના અને પીઠ કોઈ વસ્તુની અંદર એડ કરો કે રોગ ફોર્મમાં આપો નહીં અંદર નહીં. એ જ ખાઓ. Revulsion or higher. A strong, often sudden feeling that something is extremely unpleasant. Extremely unpleasant. It is syphilitic. It is a feeling that comes suddenly. Psychosistic process. Then the next to this, abhorrence. Now it comes in the action. Initial part are at the feeling level, emotions level, and that is sometimes you do not see in action. Yes, you can see the expression of aversion, you can see the expression of repugnance. That is not in the action. Now it comes in the action. That a state of abhorring or despising something or someone. Here's that. Right? Everything comes in the action. It's more higher. આ વ્યક્તિ એની સાથે એવી રીતે બિહેવ કરતા આવું જોઈએ કે તમે એ વસ્તુને આગળ એ રૂબ્રિક્સમાં કન્વર્ટ કરી શકો. Then the loathing. It is a strong hatred occupied with the disgust. Now the disgust is not only there, it is mixed up with the hatred. Disgust plus hatred, that is loathing. You have brought rubric in repertory loathing. Sometimes we take the rubric when some person is very in a sad condition, do not want to lie. The death desire ની પહેલાનું વર્ઝન તરીકે લોધિંગ લઈ શકીએ. Death desire જેવી પેથોલોજી આવશે ત્યાંથી નજીક લોધિંગ પણ હોય. લોધિંગ છે એ લાઈફની જનરલ સિચ્યુએશન માટે છે. ખાલી એવું નથી કે ફૂડ રિલેટેડ કોઈ વસ્તુ રિલેટેડ કે જીવવું નહીં. એ એક વ્યક્તિ પ્રત્યે પણ લોધિંગ ક્રિએટ કરે. What kind of conflicts you can think in that situation? કેવા conflict क्या क्या ભણી ગયા છો? क्या क्या વિચારી શકો? Discuss પહેલું કયો? Morsel. People morsel. And when it is ever associated with some the stomach is affected, that's why vomiting is there. Territorial anger. You can have a stint, taken, create allergy, sinusitis, feeling soil, can create ringworm, fungal infections, create devaluation, conflict even. Of course. Then separate. Here it is a meaning want to separate. To keep away the touch. In this sense, it is separate. These kinds of the conflict that is registered, the pathology can be happened accordingly. Some kinds of thing, simple soda,
goes into psychosis of fixed idea, then goes into syphilis. In the action, which kinds of the expression the verb have stability. It is just a expression of few images. You have more than things related to pathology also. The common disgusting triggering factor are vectors which can causes which register this thing. Expel bodily products such as feces, vomiting, urine, mucus, blood. Certain foods often from the culture other than our own culture, like patient alone. Sinusitis, ringworm. Ringworm fully lower limbs and chest and take them large with the ducts. Eruptions they had responded to any kinds of the treatment. He is just a rickshaw. So I asked what happened, what happened, what happened. After prolonged inquiry, કે સાહેબ મને અમુક જગ્યાએ જાવ ને એટલે તકલીફ પડી જાય એટલે અમુક જગ્યાએ હું રિક્ષા લઈને જતો જ નથી એરિયા શું થાય many inquiry he said about these things એક વખત એક ભાડું તો લઈ લીધું અંકલેશ્વરમાં એક જગ્યાએ મૂકવા જવાનું થયું અને જે શેરીમાં હું ગયો પછી બહાર નીકળ્યો મારા માટે બધું થઈ ગયું એ બહાર નીકળી પછી ઉલટી કરી. And from that day onwards, he developed the sitting area. Sorry, India Banchi Lagati, non-vesting. Now, if I am saying those words like waves are expressing this. So, yes, number what you feel that emotions created from the issue. If I was like your way, karmic science or the now value to sit again. Now this created a journey. So something that is rotting, diseased or dying, and rest of particular injuries, surgeries exposed to bodily insights. A person, animal, thing one considered physically ugly. Perceived perversion or action of other people, such as certain sexual inclination, torture, servitudes, these kinds of behavior that can create disbelief. We have things like diabetes, well, in which female, when having this fear, disgust, conflict, out of this many situations in their life, the development of the disgust. When the children and adolescents, આપણે જે વાત કરી હતી કે 2 વર્ષના નાના કેમ children and adolescents often have a fascination with the disgust as to do some adults, including finding disgusting things that feels humorous, including for younger children. For example, Ethiopia, two Ethiopia chocolates. Children go enjoy the time. Enjoy the time discuss. What is answer? Don't be that. For young children, however, disgust doesn't mean to develop until sometimes between the ages of 4 and 8, and before 4 years, they do not develop that feeling. The insula to activate nothing can register very શકે. જેવું behavior development થાય એ બધું emotions નો development પણ થાય. Psychosexual અને emotional growth થાય child. એ પછી આ register થાય છે. ત્યારે register 2 વર્ષથી ઓછા થતું. Before emotional development, children experience disdain and the rejection of things that test bad but not a disgust. One theory is that when we are younger, we do not yet have the cognitive capacity necessary for certain form of non-disgust.
એ cognition જ ના આવ્યું. તો perceive થાય ને, perception થાય ત્યાં પૂરું થઈ જાય. The facial expression most easily recognize. There is obvious signs in making of nose. See this kind of removal. Lower eyebrow, making sides each of the nose. ઘણા માણસોને એમને ફેસ આવું હોય. કઈ medicine દેવાની? Pneumonia. Yes. પછી the friend is very right. Pneumonia. What was it? These kinds of the expression you know. There is no urine. Especially in the station. This ammonia, which is abundant in that place, the urine. That's why you feel disgusting. Your expression change, and that's why ammonia is the best medicine for allergic rhinitis. એની બટેરિયા મેડિકલમાં વાંચો છો ને તમે કે સ્મેલિંગ બોટલ લઈને ફરતી હોય પેપરી લેડી એટલે અત્યારે પેલા સ્મેલિંગ બોટલ લઈને ફરતી હવે ઓલું વીજ લઈને ફરતી સવાર ઉઠે નાક બંધ થઈ જાય ચીકા ચીક થાય એમોનિયા એના ઇમોશન્સ છે જો હેટ્રેડ છે એમોનિયાની અંદર એંગર છે જોગા યસ he was not બીજી કઈ મેડિસિન ચાઇના China, feeling tormented by situation, illusion harassed, tormented by people. Malaria નો તાવ આવે એટલે શરીર નીચોવી નાખ્યો તેમ કામ થઈ જાય તાવ ઉતરે ઠંડી ઉતરે પછી આપણે ખાસ this tormentation passes in the malaria in the China. So China is the medicine for that expression. Upper lip is red, inverted U, lower lip red, slightly protruding. Evolutionary theory or the hypothesis you can say because it is scientifically not. Vertebrates have evolved rapidly reasonable nausea vomiting reflex mediated by gut brainstem receptors. It is a defense against the neurotoxic injection. It is one kind of defense that is created by our ancestors. Ancestors, ત્યારે તો કંઈ ખાવા પીવાનું શું હતું ઝાડ કરતા જે હોય એની પાણી ખાઈ લેતા ઇવોલ્યુશનરી થિયરીમાં જાઓ તો ત્યારે એવા ડેથ થતા સિલેક્ટ તો એ મેસેજ ડિફેન્સ તરીકે મળેલો છે આપણે હ્યુમન બોડી સાથે ડિફેન્સ તરીકે એક એક ઓર્ગન ડેવલપ થયેલું છે ઇમોશન્સ એક બન્યા છે This emotions is a defense protect you from being poisoned, being intoxicated. In the GNM, it is related to muscle conflict, bodily conflict. The theme is associated with brainstem. That primary છે unwired છે control from endoderm ના બધા આવે છે and territorial interrelated environment places which considered as his or her domain વસ્તુ ક્રિએટ થઈ શકે એમાં ડિસ્કસ માટે એ પણ પોસિબલ છે મારા માટે કોપી કેમ નોંધાઈ So we go for the case. It is some theory, and we go for the case. So it is very beginning days of my practice, the earlier days of my practice. I don't know very much. બહુ આવડતું નહીં થોડું ઘણું મટીરિયલ સારું હતું થોડું ઓર્ગેનાઇઝ સારું હતું બીજું કઈ એક્સિડેન્ટલ રિઝલ્ટ યસ અને એ પછી યાદ રહી જતી પણ કે યાદ રહી child is about 6 to 8 નાનો બાળક હોમિયોપેથીમાં કોણ આપી દે
constant diarrhea and vomiting. The constant diarrhea and vomiting. Pediatrician પાસે બધું કરી લીધેલું હોય. તો પછી આપણી પાસે આવે. હવે એક તો મધરે હિસ્ટ્રી આપી તો એ 30-10 બતાવે. બધા જવાબ ન આપે. ઇંગલ હોય. પ્રશ્ન પૂછે તો હોમિયોપેથિક સાથે બોલ્યો તેનો હતા. કેવા આવ્યા હતા ભાઈ વોમિટિંગ કરતા. એન્ટીબાયોટિક આપી દીધી ખતમ મેડમ. ડાયરિયા કોન્સ્ટન્ટ ચાલુ રહે આ દિવસો સુધી. હાઈ માટે ચાલુ રહે. વેગ સિમ્પટમ્સ they describe. એટલે રીતે મેડિસિન સુધી પહોંચવા માટે તો બધું આવડું કે મજા ન આવે કેસ કેવા તો કે ભાઈ ડિફરન્ટ કલર્સ ડિફરન્ટ ઓર્ડર્સ વેરિયસ મેડિસિન ઓર્ડર ભાઈ સિમ્પલ એના એવા હોય ગોકીના એવા હોય તેથી ઓર્ડર ભાઈ તો ભાઈ તમે આપી કરા એમ્બોયનો એવો પાછા એવા. In the further follow-ups, mother informed about her problem. પ્રોટીન કરીએ પૂછીએ બીજું કેવું તમને તો હમણાં દવા લઈને આવી મારી આ ગાયનેક પાસે તમે શેના માટે જાઓ છો બધા મેં ગાયનેક પાસે શું થયું એને કીધું કે એને લિસ્ટમાં એક્સેસ છે નિપલમાં ક્રેક્સ છે એ કારણે કોન્સ્ટન્ટ પેઇન છે સ્વેલિંગ છે આ વસ્તુની ઇન્ક્વાયરી કોઈ પીડિયાટ્રિશિયન નહીં કરી હોય આઈ થિંક. We do not know all these things, but we will follow the germ theory. Germ theory પ્રમાણે શું થાય? બેક્ટેરિયા નિપલમાંથી ચાઇલ્ડ સક કરે. એ ડાયજેસ્ટ ન કરી શકે. સિમ્પલ ડાયરિયા. એવું વિચાર. Problem is cracks burning pustular nipple and the mother is also taking antibiotics. બીજો કોઝ એ હોઈ શકે મધર એન્ટીબાયોટિક ડાયરિયા કરી શકે ચાઇલ્ડ. The simple rubric cracks, fissure, membrane, nipple nursing from. Various medicines are there. Castor equisetum, prepared from castor oil, graphitis, nitric acid, petroleum, phytolecca, retania, sepia, sulfur. વધારે પૂછવા ટ્રાય કરી અને એક વધારે અસર ઉપયોગ મળી પૂછતા વધારે રાઇટિંગ સિકનેસ બહુ હતી એક્સ્ટ્રીમ રાઇટિંગ સિકનેસ મુસાફરી ના કરી શકે તરત જ ઉલટી ઉઠાડે સિમ્પલ એક દેવાની પેટ્રોલિયમ basis of motion sickness even to mother in country mother ने पेट्रोलियम छोड़े दिया इटालियन कई रीतो तो क्या हो गया क्या ट्रेन है बल्कि एक्सीडेंटल हुआ है बल्कि क्या होते हैं बल्कि तो इन्हें गणा पेशेंट एक हो गया बल्कि सो तू मैं कि मैं वो तू क्या एक्सेस चाहिए हमारे सब कर दो तो नहीं नहीं ये क्या समझा के एम चालू कर पूछियो हम तो पूछता ही नहीं था जवाब नहीं देता. So they need to feed baby constantly to avoid dehydration because of this diarrhea. It causes more than pain, and that's why he also has some dry skin and cracks. All these things that verify that. So why we are learning the petroleum? Kind of sickness, motion sickness, peaceful motion sickness. Right? Petrol smell, yes, પછી એક વાર વધારે પડતું થાય પેટ્રોલની સ્મેલ થી ને ઘણા લોકો એવું કહે કે કારમાં બેસું ને જો સીએનજી વાળી કારમાં બેસું સ્પેશિયલી ત્યારે મને વધારે તકલીફ જી થોડું જીપીએસ માં મળ્યા પેટ્રોલ
Nearby, nearby. You are not temporal. You are right. Here, parietal. Yes. Petroleum is for parietal lobe. Yeah. Petroleum is for parietal lobe. That's why this riding sickness is petroleum. The parietal lobe will be processed for sensory information, including touch, pain, temperature, pressure, and it is crucial for spatial awareness. Which space you are occupying right now is spatial awareness. The space you are in that situation, the awareness of your with your surrounding is spatial awareness. Petroleum is parietal lobe means spatial awareness. Now, what happens in the motion sickness? It also has a function for the navigation. મારે નીચે ઉતરવું છે તો રાઈટ સાઈડ પહેલા જવું પડશે પછી સીડી આવશે નેવિગેશન તમારા બોડીને ત્યાં જવું છે તો કઈ દિશામાં મૂવમેન્ટ કરાવવી parietal lobe processing information from the different senses જે કાંઈ આપણી સેન્સીસ છે vision auditory touch tastious tongue so these senses are being aware and processed in the parietal in processing that happens. It helps you to understand where your body in a space, how to manipulate object and to interpret relationship between them. Your relationship in accordance with the different objects. The જમવું છે તો હાથ જોવો જોઈએ પછી કામ જોવું જોઈએ. Relationship, coordination with the spatial senses that happens in the parietal. Vijay sir said about one case, very nice case. You must go through it. The genetic materiality. Carbon group describe કર્યું છે. As if last time graphite પણ હવે carbon group વાંચી લેજો. પેટ્રોલિયમ એમાં છે જ. આખું મસ્ત કરવું. એક કેસ છે કે લેડી એક બેકરી ચલાવતી હોય એના હસબન્ડ સાથે વર્ષોથી વિન્ટર એક્ઝિમા થતું હોય લગાડે ફટી જાય. So what happens one day, he started to feel confused of location. Uses his way in a well-known street. જે રૂટીન રસ્તા ઉપર જતી હતી ઘરે જતી બેકરીએ જતી એ રસ્તામાં પણ કન્ફ્યુઝન શરૂ થઈ ગઈ. well-known, very bravo strange. Critics. Consider them. He had a suppressed eczema, headache, vomiting while riding in the car. ત્યાં પણ sensitivity હતી. આખો કેસ બહુ સરસ સાહેબે લખ્યું છે. Confusion, using the way in a well-known street, house to suppressed eczema and motion sickness. સાહેબ એની પહેલા ઇગ્નેશિયા આપેલી ક્રમ પિક્ચર લેડી બધું કામ કરે ડિલિજન્ટ બેકરી ઉપર ચલા હસબન્ડ સપોર્ટ્સ કરે એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા તો ગુડ સ્ટોરી પણ એમાં સિફિલિસ ન થયું સારું થયું થોડું ઘણું ઇમ્પ્રુવ થયું પણ કન્ફ્યુઝન ન થયું સાહેબે એક કેસમાં મેડિસિન ચેન્જ કરી કે પાર્શિયલ છે તો ઇગ્નેશિયા દવા હોય તો આ તો સિફિલિટિક છે તો જાણવું જ જોઈએ પહેલા એક્ઝિમા બેક્ઝિમા જાય તો આવે પછી એ ચિંતા નહીં કરવા. Parietal lobe, as we discussed, is in a it is an area which is mentioned just behind the temporal lobe. The processing unit, the sensory input from the body and developing spatial awareness.
This assistant in the our positioning, the space connected to our environment. We would struggle to navigate the environmental and make a sense of sensory data we get to the parental lobe. If the parental lobe do not exist, we do not understand where to navigate. कई दिशा में जाऊँ, चालू, like coordinate ना करी सके atmosphere, environment. So it is the awareness with our and the motion sickness is situation where your awareness get disturbed. So there is no time. One better to wake up to the bathroom. હું તો અહીંયા છું તું ચાલે મોશન સિકનેસ થાય ત્યારે તો ટ્રાવેલિંગ મેં તો તમારી બોડીને એક સિચ્યુએશનમાં હોલ્ડ કરીને રાખેલું છે બધું મોશનમાં તમે સીમાં સીટ ઉપર હોય કે પ્લેનમાં હોય કે ટ્રેન તો એ પાર્ટલ લોબને ડિસ્ટર્બ કરે ધેટ્સ વાય યુ ક્રિએટ ધેટ ફીલિંગ petroleum, the small hint given by your master, are extraordinary. Believe me, if you follow this thing, you can never forget to prescribe the petrol. Go through this thing. They are wasteful, timid. Wastefulness is out of timidity. Really not timidity. There's a difference between timidity and wastefulness. Mind you, timidity, lack of courage, release at the top. That is timidity. What is wasteful? Kindness. So timidity એટલે કાયરતા and wasteful એટલે શરમાળ. ગુજરાતી વર્ડ સામે શરમાળ અને કાયર. તો કાયર હોય કે શરમાળ હોય એવું પોસિબલ છે. એટલે timidity broad rubric છે એટલે ઘણી ગમે. Most of wasteful body મળી છે. In the wasteful situation, you will feel ahead in your life. પહેલી વાર જોવા જશો. Your upcoming state. My journey અત્યારે wasteful થઈ ગઈ. ઘણા લોકોને અત્યારે ફેર નહીં પડે. ખોટી રીત. બધું એ અમારી વખતે હતું. Generation આગળ રહ્યા ગયા. Gen Z. They do not mix easily with the people on account of their silence. They are introverted. Timidity alternate with exaltation. એક બાજુથી જોરદાર ઇમોશન છે એક્સપ્રેશન છે એક બાજુ timidity છે. Timidity alternate with sadness. શું કહે છે ઘણી પ્રોબ્લેમ છે કે આ પ્રોબ્લેમ દેખાય છે બોડી ઉપર timidity express કરે. Eccentricity alternate with sadness. Eccentricity is what? Is eccentric, unexpected. Yes. No, it is not a શરમજનક always. તમને શરમજનક થવા માટે જોઈ ક્યારેક આવું છે eccentric. હા ક્યારેક બાળક લોકો બોલી દે one very famous incident we had been learned in the SCPH. ગાંગુલી પેલો મેચ જીતો હતો અને ટી-શર્ટ કાઢીને સ્ટેડિયમમાં ગયો અને એના ઉપર ફાઇન થઈ ગયો. It is eccentric, something not expected. Someone in some situation. Out of the way. It's a sadness. Not liveliness with sadness. All these emotions that you give, the happiness and the cheerfulness, the exalted cheerfulness. Not. બીજો એક સરળ કેસ છે પેટ્રોલ. બહુ સરસ. Girl who was very shy. The shyness would disappear when she would go on the stage to perform. She could dance well, sing well, hold the audience with her performance.
when she was in a full flow. When it came to one-to-one discussion, she was very timid and afraid to meet person. Yes, I have a petrol. Have behavior internet. આમ ટિકિટ છે વન ટુ વન કોન્ટેક્ટ ની વાત આવે બહુ સન્માન જો સ્ટેજ ઉપર જાય તો એવું પરફોર્મન્સ કરે બધા એમ કહે this is behavior which is extraordinary ત્યાં એની સાઇનસ હોય ને એબિલિટી હોય છે the girl who was tomboys would like to dress up boy and indulge in activities usually boy enjoys. There is also petroleum. Yes, I'm the same. Vitiligo. Again from the genetic family. નાનપણથી જેવું અપબ્રિંગિંગ હતું કે છોકરીને એક બોય તરીકે જ રાખવામાં આવે એવા જ કપડાં પહેરે એક્સેપ્ટ કરે બધી સ્ટાઇલ એવરીથિંગ how behavior eccentric. So they sacrifice their identity, and that's why one of the symbolic rubric in which petroleum is present. ના એ બરોબર છે આ રિલેટેડ જ જોઈએ કેમ વાત પર many skull many skull many skull petroleum is given. Yes, fuel by gas and medicine. Exactly. Petroleum, safety and interview. One, I think carbohydrate is also there. Carbohydrate, beer carbohydrate. Graphite. Sipilina. Sipilina ઉપરથી યાદ આવ્યું વારેવાર જે કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઘણીવાર જોઈન્ટ કરી લેજો કારણ કે સાઈડે અહીંયા જો સિમ્પલી ભણાવી દીધી એના કરતા એક એક્સટેન્સિવ વર્ઝન નવા કેસીસ એડ કરીને ભણાવો જે રીતના સર અહીંયા આવ્યા હતા સિમ્પલી પાર્ટી રહી ગઈ હતી આપણે એમાં એડ કરીને વધારે કેસે નવા કેસીસ હશે એ જ નહીં હોય જે લોકોએ લીધું સબસ્ક્રિપ્શન તો લઈ લ્યો એક રવિવારે ફ્રેન્ડ્સ ભેગા મૂવી જોવા હા એ તો રોજ રવિવારે Let my hearing perfect. Wants to settle all of this. There is one only one thing. Wants to settle. एकदम એક પેટ્રોલિયમ છે ને એક કામ કરે એટલે ઝડપથી સળગી ઉઠે છે બધા કાર્બન સ્ટોર બળી જાય તરત એ હરીટ મેડિસિન ફાસ્ટ મેડિસિન તો એમાં એવું રૂબ્રિક છે વોન્ટ ટુ સેટલ ધ અફેર્સ ઓફ ધ લાઈફ રિસેન્ટિમેન્ટ ઓફ કાલે મરી જાય તો કોને ખબર છે એ બધું ન બતાવી દે perspiration on the parts and bloody. I remember again very good case. Again officer. That's it. One lady complained about her husband. Yes. In a west બનિયાન છે ને એ ફાટી જાય perspiration એ જ જગ્યાએ ફાટે સેમ સ્પોટ ઉપર અહીંયા પાછું રેડી થઈ જાય પછી ફાટે petroleum genetic content 100%. And yeah, પછી COVID થઈ જાય. Those who cannot bear the smell of tobacco or smoking, those of petroleum. And ખાસ કરી એકદમ જોતા હોય એમાં એક કોઈ કામ પીડી પીવે તો એકાદ લેડીઝ તો ઊભી થઈને આવે બાપા બંધ કરો પીવું તો બહાર નહીં પીવું અને એક તો મોશન સિકનેસ થવાની હોય થતી હોય સ્ટોપ ઉપર સ્મેલ બીજી મેડિસિન with Niagara, Sepia, Septicria, Ignatia, Tripa, very good, Ignatia. That's three. Bloody perspiration. Again. Mind is in confusion about location. Some symbolic rubrics have been chosen about petrol. બધા આપણે નહીં જોઈએ કે આપણા ટોપિકને રિલેટેડ છે એ રૂબ્રિક્સમાં જઈશું તો કન્ફ્યુઝન લોકેશન અબાઉટ when you will fill in the model sheet
That presentiment of worry must settle the face. જલ્દી કરો, આજે જ પતાવો, આજે જ પડવા દે. Illusion, body parts scattered, process about and get pieces together. What illusion છે? એવું કહેશે તમને? એટલે મને આવું ફીલ થાય છે, મને તો એવું લાગે છે કે મારો હાથ છૂટો છે, મારે ભેગો કરી દઉં. કે કોઈ નહીં. Yes, when you can think in the disease, which kind of disease? Question. મારા કલીગ્સ માટે જે મારા સાથે જ છે એ લોકો આ રિપોર્ટ કરે તો સારું તમે રિપોર્ટ બાકી શીખો. Yes, yes, very good. Technique said જે કેસમાં genetic mutation થયું હોય ત્યાં તમે વિચારી શકો XXY XY dislocation થયું હોય ત્યાં પણ વિચારી શકો. You what by point what I am talking about? No, it's okay. It will take some time. કોઈ genetic case આવ્યો, એ genetic caseમાં એવું mutation છે કે જેમાં એક ચેન્જ છે બીજી જગ્યાએ મિસપ્લેસ છે, એક ચેન્જ છે જ્યાં હોવી જોઈએ ન હોય, ટોટલી હોય, આ એક્સ્ટ્રા હોય, જેમ કે ડાઉન સિન્ડ્રોમ છે. એવા ડિઝીઝ છે જે વિચિત્ર વિચિત્ર સિન્ડ્રોમ આપવાની ટેવો પડી છે તો પોલીસ સોસાયટી નવા નવા સિન્ડ્રોમ, એક સિન્ડ્રોમ કેમ્પમાં મેં જોયો તો મેં ટોક્સિન બાય જી સિન્ડ્રોમ. મેં કીધું શિયાળ જેવું મોટું હોય છે પણ એવું કાંઈ genetic mutation હતું, નામ એવું હતું ટોક્સિન જી વાય સિન્ડ્રોમ. કેમ્પમાં કેસીસ હતો અમારે. તો તમારું મ્યુટેશન પણ દરેક વખતે મ્યુટેશન આવે તો ફિક્સ એપ્લિકેબલ નહીં નથી. પણ તમને સાયકોલોજી ફિલ્મ જેઓટિક કન્ડિશન દેખાવી એ પરસેપ્શનના ડિસઓરિએન્ટેશન હોવા જોઈએ એસટીડી. મધરને પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન એ ફિલિંગમાંથી પરસેપ્શન ક્રિએટ થયેલું હોવું જોઈએ. ડિસઓરિએન્ટેડ, chaotic, confusing, not able to gather the things aside, not able to make the things in a single things. Is something out of the balance and out of the coordination. અને આવું બાળકને પરસેપ્શન રજિસ્ટર થયું, disease થયો, ત્યારે આ લેવાનું છે delusion body parts scattered about bed process about to get pieces together. કોઈ એવો ભણતો દીકરો આવી નહીં કે સાહેબમાં વાંચું મને ખબર પક્ષું છે નહીં બોલે સ્કીઝોફ્રેનિયા બોલશે આ પાછું લેવાય નહીં તો કોમન છે. Illusion delirious. Again one higher. Illusion delirious. Perception એટલું delusion જે છે એ એટલું problematic હતું. એ perception એટલું problematic છે કે જે હવે સ્ટોપ થવાનું નામ નથી લેતું. એ perception તમે મૂકો જ નહીં, પકડીને એટલા બેઠા તો એના ઉપરથી ધડાધડ કોપી કાઢી જ રાખો છો, સેલને મલ્ટિપ્લિકેશન આપે જ રાખો. એક સિચ્યુએશન્સ ને કેટલી કેરી ફોરવર્ડ થઈ ગઈ એ રીતે ફિક્સિટી આવી ગઈ એને કારણે તમે એકને એક વસ્તુમાં ઝેર સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરો છો અથવા તમારી લાઈફ છે એ સિચ્યુએશનમાં આવી જાય છે. સિચ્યુએશન્સ ને પછી એવું કહ્યું કે આપણે લો ઓફ એટ્રેક્શન હતો એટલે એની આ વારંવાર છે. બટ ઇઝ delusion delirious. It happens. એવા કન્ડિશનમાં વિચારો કરો. ટેન્શન, મેટાસ્ટેસિસ, સ્ટોપ, રિલેપ્સ ને જ રાખે રિલેપ્સ. બે વાર હકીકમાં લીધી પાછો માર્યો. યુ કેન થિંક giving you the hint અને પછી ફિક્સ નહીં કરી દેવાનું.
એના માટે મોડ્યુલ 1 કરવાનું, મોડ્યુલ 2 કરવાનું, બેસિક ઇંગ્લિશ. ઠીક છે. પેલા બેઝ પકડો. ડિસ્પોઝિશન ને તો પેલા જો સમજી. એમાં ક્યાં છે? તો delirious delirious. You can think in metastasis. You can think even in autism. You can think. That delusion poisoned is. મેં વાત કરી એમાં કેન્સરમાં વિચારે કોન્સ્ટન્ટ હોમિયોપેથિક વાળી કોઈ બી સિચ્યુએશન જીઆઈટી વાળી કોઈ બી પેથોલોજી કન્સ્ટ્રિક્શન કરે નીરવ વાળી કે કન્સ્ટ્રિક્શન શું કન્સ્ટ્રિક્શન કરે યસ બંધ કરી દેવાનું ને અંદર જવાની કોઈ કે ભાઈ મરી જઈએ ટુ મચ યસ કિસિંગ કાઉન્સિલ્સ માં વિચારે વેરી ગુડ કિસિંગ કાઉન્સિલ્સ માં વિચારે સમજે કિસિંગ કાઉન્સિલ્સ માં શું કામ વિચારે લોક તરલે દસ ચાલે Carotenoids rarely give the repulsion, these kinds of the kissing counsels definitely. Plummer-Wilson syndrome definitely. Budd-Chiari syndrome definitely. You can think wherever constriction in the ducting within passage, do not allow for the motion to swallow. Repulsion. You can think in that way. Illusion strange everything, but to know. ये कहाँ आ गए तो know खबर ना पड़े disoriented થાય પેટ્રોલિયમ parietal lobe ને ડિસ્ટર્બ કરે પેથોજેનેસિટી ક્યાં છે એક્શન એની ક્યાં છે ક્યાં અસર કરે પેટ્રોલિયમ parietal lobe નું ફંક્શન આ છે ડિસઓરિએન્ટેશન જાય છે આપણે બધું નવું જ લાગે ને જાણીતું નવું જ લાગે એટલે જ વેલ નોન સ્ટ્રીટમાં રસ્તો ભૂલે છે નેવિગેશન નો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો dirtiness, discontented. Now these are the topic related to discuss. Right, Marvin? થોડી વાર આપણે કહીએ કે ઘણું છે એક્સેશન કરી આ બધી ઘણા કેસીસ આખું કન્ટિન્યુ 11 વાગે પેટ્રોલિયમ પૂરી કરી બરાબર ડિસઓરિએન્ટેડ એટલું પરફેક્ટ કરીએ આગળ do you have any question till now do you have any question till now yes they have you can petroleum thank you yogurt thank you tell me if you have any question discussed everything discussed with everything but to now कैसे वो expression disease disordered stomach after now why I selected that rubric because it is given in the mind chapter not in the stomach chapter mind this is in the mind disordered mind stomach after તો સ્ટમક ના કઈ અપસેટ થી માટે ડિસઓર્ડર્ડ થઈ જાવ can you get these things yeah you can think about extreme dehydration and one condition related to this clinical conditions where you need to admit even your patient which situation હોય શકે yes so good in hyponatremia your patient is disoriented isn't it so in hyponatremia your patient get confused disoriented બકવાસ એવું પડે કઈ ખબર ન પડે એવી થાય hyponatremia જોજો hyponatremia ના સાઇન સિમ્પટમ્સ વાંચજો તેના વિચાર
બ્રિક્સ વિચારે અને દવાઓ વિચારે પણ એમાં સ્ટમક ડિસઓર્ડર હોવું જોઈએ પેલા કે સાહેબ આ એ વોમિટિંગ કેટલા થયા 3 દિવસ સુધી એને બધા થયા પછી ખબર નહીં પગ પગ કરે છે ગોલ ગોલ કરે છે ખબર નથી પડતી આ શું કરે છે એક્શન એવી કરે છે તો ડિલિરિયમ નહીં ટીકવાનું ડાયરેક્ટ સમજવાનું શું આવે છે એ તો કોમન સિમ્ટમ્સ છે આ કેસમાં પણ એટલે એમ થવાનું છે હિયર એક્સિડન્ટ હિયર misfortune that brought glory. You can think in the pathology which can give a drop. Kissing tonsils એવું કરી શકાય સ્ટમકમાં ટ્યુમર કોઈ નિયોપ્લાઝમ ગ્રોથ કન્સિડર કરી શકાય mistakes make perception of another rubric and like that rubric unmanageable unmanageable make it unmanageable now it is not just a person who is unmanageable in real sense it is a delirious rubric it is a delirious rubric આપણે delirium લગાડેલું નથી એટલો મતલબ એવો નથી કે delirium rubric નથી delirium unmanageable છે માસ્ટર એક જ છે અને unmanageable ની અંદર ઘણી છે ક્યારેક રોટ લઈ લેવું સારું રહે રેમેડી રૂબ્રિક લેવા જાય અને પછડાય unmanageable is a situation you can see in your patient in the pathology. The pathology is such a way it is unmanageable. Anxiety, anxiety, spider. I'm tarantula nothing like spider. Programmer is the only that can create that. Like point remembering one. Second, big thing. Like point. આ ઓલી બહુ ગ્રુપ સેન્સ થી વિચારજો જ્યારે કોઈ લેડી આવે કેમ કે સાહેબ મારો બાળક બહુ રોમાની છે ને સંભાળતો નથી એટલે ટ્યુબલાઇટી છે એટલે દેવું અનમેનેજેબલમાંથી એવું નથી ખાલી દઈ શકો થોડીક કેસમાં દેવાય એ રીતે લેવાય અને ગ્રુપ સેન્સમાં પણ લઈ શકાય ફિઝિકલી પણ લઈ શકાય ત્યારે આપણે પિક્ચર કેમ કે આપણે then will also you no will you manage yourself then definitely you lose your balance. That's why I do that. Now, we'll not go in the case. Like, it will long case, it will much time. Do you have any questions till now? અત્યાર સુધીમાં ન સમજાણું હોય question હોય we'll go for the next session, the next further journey of our sickness.